everybody, welcome to Geek Myth. আমরা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের কোয়ারেন্টাইন এডিশন আজকে 144th এপিসোড 145th এপিসোড সরি রোজা ধরার মতন অবস্থা আর কি সরি অ্যাবাউট দ্যাট 145th এপিসোড অনেকদিন পরে আমি জয়েন করলাম I have been busy so let me welcome Shakib bhai. Hi Shakib bhai. Hi Alif, hello and welcome to Geek Myth everybody, the show by the fans for the fans. আমরা মুভি নিউজ and reviews নিয়ে আড্ডা মারি, আলোচনা করি, একটু মজা করার চেষ্টা করি. We love sharing this আড্ডা with all of you out there, স্পেশালি যারা এখন লাইভ দেখছেন আমাদের সাথে অথবা পরে এটা ইউটিউবে দেখবেন অথবা গিক মিথ পেজে দেখবেন অথবা শাহ আহমেদ সাদের টিভি ফ্যানাটিক্সে অথবা সাদির পপ শপে অথবা জামিলস কমিক্স এন্ড কালেক্টিবলস ওই পেজে ওরা আমাদেরকে অ্যালাউ করেছে to share this content. Thank you guys for allowing us and thank you viewers for joining us every 2 days. I guess we're doing it for a while now, every 2 days to have a fun adda about movies that we've watched. And without further ado, let's introduce the Dark Knight himself. Yeah! Yes, our spoiler king, Farooq Shams. And they all died, Alif. They all died in the end. In every movie, in every TV show. আমাদের যারা আমাদের শোটা জয়েন করছে all our viewers ওরা কিন্তু একটা ছোট বেট করতে পারে যে আজকে ফারুক কোন সময় কোন মুভি নিয়ে কথা বলছে স্পয়েল করবে because it's coming, right? We all know it's coming. Yeah. So how has it been? No, I really missed both of you last year. Gibran was on a special streak. মানে ওর একটু বেশি রোজা ধরছিল both ওর এবং ওর basically. So he started talking about this movie called Jerky Boys. So without explaining what the movie is about or কি এটা হচ্ছে one হচ্ছে ও এক্সপ্লেইন করে না সেকেন্ড হচ্ছে ইন্টারনেট বাজে হ্যাঁ সব বুঝতেছি না কি বলতেছে না এইগুলো চলতেছে এবং মোটামুটি 5 মিনিট ধরে সে ও ছোটবেলায় প্র্যাঙ্ক কল করতো তারপর কি করতো মোটামুটি যে লাস্ট 30 সেকেন্ড সে মুভি নিয়ে কথা বলছে বুঝছো and I think I to ask what is the ছোট টপিকটা কি তাহলে লাস্ট 30 সেকেন্ড সে এটা নিয়ে বলছে otherwise he was আসলে স্মৃতির মন্থন good old Gibran so আজকে বেচারার internet has totally given up so he's not going to be joining us today otherwise সবার কি অবস্থা কি খাওয়া দাওয়া চলতেছে এই সময় কোভিড-19 এর সময় আচ্ছা আমি একটু বলি আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে আমি তো প্রথম কয়েকদিন খুব প্রো লেভেলে রান্না বান্না করে টরে আমি এখন মোটামুটি মারা গেছি আর কি এখন আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছা হলে একটু ভাত রান্না করি একটু চিকেন রান্না করি এটা ওটা রান্না করি সো আমরা ওই ফ্যান্সি জিনিসপত্র দিদি প্রপার্টি এক্সপেরিমেন্ট করতাম ওই ফেজটা গন এখন আই কাম ডাউন আ বিট কি বুঝছেন সো দ্যাট ফেজ I don't know about Farooq. Actually I decided to go a little healthy, so I bought some beets and some carrots কিছুদিন আগে so আমি ওই অনলাইনে দেখলাম there's this interesting beet ginger carrot soup-এর একটা broth ইয়ে করা so আমার কাছে মনে হলো বেশ ইন্টারেস্টিং রাইট cream beet borscht style একটা soup so I decided I was going to and Anika ওইদিন রোজা ছিল না আমি রোজা ছিলাম so আমি basically I followed the whole process I added in extra ginger made it added in a little bit of vinegar and everything and time to time Anika ke bolche Anika ekটু taste kor so Anika taste kore ekdom pura pagal hoye she's like wow it's amazing Farooq it's amazing eto fresh ar eto josh it's amazing I'm like okay so তখন মানে ওইটা আমি বানাইতে ভাবছিলাম যে অনেক সময় লাগবে so আমি ওটা 4টার দিকে শুরু করছি মোটামুটি 4:45 এ I'm done so আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এখন এত আমি I wanted to have the hot piping hot thing তো আমি ভাবছি আচ্ছা চুলার আঁচটা আমি একদম ধিমি আছে ওটা ইয়ে করে আমি একটা হালকা বের হইছি তখন একটা ফোন কল আসছে ইমিডিয়েট মিটিং এ ঢুকে গেছি ভুলে গেছি যে ওইটা চুলার মধ্যে বসে রইছে when I came back at around 6 o'clock ওটা জাল দিয়ে it was no longer a soup it became some sort of a strange halwa looking kind of a thing কেমন একটা হালুয়া জিনিস হয়ে গেছে so then I was like okay এই হালুয়াটা খায় এক চামচ ইফতারের সময় হালুয়াটা খাই মনে হচ্ছে না এটা হয় নাই তারপর এর মধ্যে আবার ওই যে পানি ঢাললাম 2 লিটার তারপর এটা আবার মিক্স করলাম then it became neither a stew nor a halwa it just became ওই হালুয়াটা ধোয়ার পর যে পানিটা ইয়ে হয় না something of that kind so পুরো জিনিসটা তারপর ঢেলে ফেলাই দিতে হয়েছে so that's how the food thing has been for me obviously not as exciting or as good as Alif stuff So what I've been doing is আমি বেঙ্গল মিট থেকে অনেক কিছু কিনছি আমাদের এখানে একটা হোলসেল মার্কেট নামে একটা ঘটনা আছে যমুনাতে
সো ওখান থেকে আই হ্যাভ বট বেঙ্গল মিটের ঝুরা গোশ। সো ঝুরা গোশটা বেসিক্যালি ইটস প্রি কুকড, ওটা কিছুক্ষণ হিট করলেই হয়ে যায়। সো ইউ ক্যান অ্যাড I never heard of this Shakib ভাই অলরেডি। হ্যাঁ, সো ওইটাই। সো ওইটা কয়দিন আগে খাইছি, আজকে আবার খেলাম। ইউ জাস্ট আছে না, একটু তেল গরম করে হালকা তেলের মধ্যে ইচ্ছা মতো পেঁয়াজ মরিচ দিছি, দিয়ে একটু ব্রাউন হয়েছে, দেন আই পুট ইন দ্য ঝুরা গোশ। জাস্ট 2-3 মিনিট করলেই হয়ে যায়। তারপরে ওটা এত মজা, মানে ইটস রিয়েলি গুড। মানে বেঙ্গল মিট আমি আই হ্যাভ টু পুট ইট আউট দেয়ার। মানে ওদের আমি যাই খাইছি, ওদের ছোট ছোট শামি কাবাব, ওদের ফ্রোজেন মাংসের 1 কেজি প্যাকেট পাওয়া যায়, মাংসের কোয়ালিটি ইজ ফ্যান্টাস্টিক। আমি জানি না ভেতরে কত হরমোন টরমোন এগুলো দেয়া আছে, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। খেতে খুব মজা, খেতে খুবই মজা। সো দ্যাটস হোয়াট আই হ্যাভ বিন ডুইং। So enough chit chat, let's move on to the real business. আমাদের থ্যাংক ইউ পার্ট কি দেওয়া হয়ে গেছে? কাকে কাকে থ্যাংক ইউ দিব আমরা? হ্যাঁ সব থ্যাংক ইউ ম্যাঙ্গু সব হয়ে গেছে। So প্রচুর লোকজন is welcoming Alif back. So thank you. So a lot of people are very happy to see Alif. So thank you guys for appreciation. Let's move on to another prothom. Alif, তুমি কি জানি is Hollywood, right? Yeah. তুমি আর ফারুক seen this series on Netflix called I didn't finish it, Hollywood. Farooq, right? That's okay. Just first impressions. You know? Yeah. So you go first. Okay, so আমি বেসিক্যালি আজকে শো তো I was thinking কি দেখা যায়। আমি নেটফ্লিক্স অন করে I was like okay fine, Hollywood. In fact Hollywood আমি 2-3 বার Dexo Alif, do you see what's on the screen? I see it looks really nice. We are so professional. Horror show আজকে নতুন লেভেলে। Right there. Oh, wait, right there. Right there. চলো। So trailer দেখে মনে হলো যে খুব ইন্টারেস্টিং। Hollywood looks trailer দেখে মনে হচ্ছিল যে something worth watching. So শুরু করলাম এপিসোড 1 শেষ করে I was just writing to you guys যে আমার কাছে আমি হুকড হতে পারছি না। এটা প্রবাবলি এটা আমার রিসেন্ট কোন একটা প্রবলেম। আমি খুব ইজিলি unless it's really মানে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু যেটা আমাকে একবারে গ্র্যাব করতে পারে, আমার একটু ঢুকতে আজকাল টাইম লাগছে। এটা প্রবাবলি আমার মেন্টাল স্টেটের জন্য কোনো একটা কারণে। সো এইটাতেও সেম ঘটনা। ইট জাস্ট স্টার্টেড অফ কাইন্ড অফ there was a lot of sexuality যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল unnecessary, but আমি মাত্র এপিসোড 2 তে আসছি, এপিসোড 2 শেষ করলাম। সো ইটস কাইন্ড অফ গেটিং ইন্টারেস্টিং। সো আমি জানি না বাই দি এন্ড অফ দ্য সিজন কি হবে, বাট সো ফার প্রথম দিকে আমি সিজন কি বলে এপিসোড 1 টা দেখে আমার যতটা I was kind of disappointed, আমার এপিসোড 2 টা মনে হচ্ছিল আরেকটু it's kind of getting interesting. It's getting interesting. So দেখ আমি জানি না ফারুক, since you've watched the whole season, what do you think? No, it's really interesting, Alif, because I had the same experience as far as prothom episode ta dekhar por Hollywood ta kor por. I'll just start off with matching what you were saying. Je first episode dekhar por I also felt it a little bit queasy, and I was like, acha, maybe this is too much of the sexualized homosexuality jeta dekhano hocche. Is it really going to hook me in? But my wife had finished the first year, so she was like, na dekho, you might find it interesting. Plus a lot of my colleagues were talking about it, so I was like, okay, you know what, I'll push on through. And then very interestingly, what got me in was Hollywood series, Shakib, it's literally a series about right after the World War II America, Hollywood er moddhe je big studios, how they came up and how they used to operate, the kind of misogynistic, racist, and at the same time hidden debauchery jeta chilo Hollywood town e, মানে যেটা নিয়ে আমরা এতদিন আর কি, যেটার উপরে হলিউডে পুরা ফেম এন্ড নেম পুরা গ্লোরি যেটা সেটআপ হয়েছিল, ওইটার বিহাইন্ড দ্য সিন স্টোরি। And it's a story of different characters. I think about 6 or 7 different characters jara they come together in this year, and the guy, the director, really he discusses a lot of hidden issues such as racism, তারপর ওই হোমোফোবিক বিহেভিয়ার, তারপর যেভাবে জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং করা হইতো যেভাবে, এন্ড ওই কালচারের মধ্যে হাউ ইট ওয়াজ অলমোস্ট টেকেন ফর নর্ম যে এগুলি হবে, এন্ড দেন ওইটার মধ্যে একটা পার্সপেক্টিভ দেওয়া যে হলিউডের মধ্যে হাউ দিস পিপল কাম ইন এন্ড এভরিওয়ান হ্যাজ দেয়ার ড্রিমস। আর ওই একটা ফ্যাক্টরে চলে আসে যেখানে ওরা বলে যে আর কি দ্য ড্রিমস আর মোর ইম্পর্টেন্ট দেন মরালিস্টিক বিহেভিয়ার, হোয়াট ইজ রাইট হোয়াট ইজ রং হলো পরের কথা, আগে আমার ড্রিম আনার জন্য আমার যতটুকু যা করা লাগবে আমি সবকিছু করব, and everybody kind of gets along and accepts that kind of behavior. আমি initially এটা ইয়ে করছিলাম because ওই যে Sheldon যে আছে Big Bang Theory, he plays a role in it, and he plays he's based on a real life character. Rock spoiler. No, wait. No. Okay. It's a real life character. So এটার মধ্যে there's no yet. Okay.
So he plays this character, and he and a filmtar my series tar moddhe they've actually put in some real life characters, some real life stories, and they've brought in some fictional characters as well. ওই দুইটাকে মিশায় একটা সুন্দরভাবে গল্পটা ইয়ে করছে. So there are some characters such as Anna May Wong বলে একটা চাইনিজ ক্যারেক্টার ছিল ওই কালের অ্যাকচুয়াল রিয়েল লাইফ চাইনিজ আমেরিকান অ্যাক্ট্রেস, যাকে অনেক রেসিজম সাফার করতে হয়েছিল. হ্যাটি ম্যাকডোনাল্ড or someone বলে একটা আফ্রিকান আমেরিকান ছিল, ফার্স্ট অস্কার উইনার. So okay, series এর মধ্যে আনা হয়. So এরকম ভাবে they bring in a lot of people. Even Rock Hudson, the famous celebrity who was one of the first stars of Hollywood to admit that he was gay and he died of AIDS. So they bring in all these characters and they kind of mix it in, where the producer and the director, the storyteller, they kind of fringe on what is fiction and what is non-fiction. ওটা খুব সুন্দরভাবে একটা মিক্স করে. কিছু কিছু জিনিস আমার কাছে ওভারঅল, just like Alif, আমার কাছে they kind of show, মানে at one point you feel like Hollywood is run by homosexuals and therefore homosexuality আর কেমনে কি হয় behind closed doors এটা অনেক বেশি করে দেখানোর চেষ্টা, which I agree with Alif. I think there was a little bit too much of that, but if you kind of sweep through or push through those parts, there's also a lot of interesting human storytelling that happens. So ওই দিক থেকে আমার কাছে কিন্তু it's not a very লম্বা সিরিজ, 6 এপিসোডের 45 minutes 47 minutes করে ধাপ 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 করে হয়, ইন্টারেস্টিং ভাবে গল্পগুলি দেখায়. So if you're interested in period pieces, which I obviously am, আমার কাছে এটা খুব মজা লাগছে যে ওই 1950s এর হলিউডের মধ্যে বিহাইন্ড দ্য সিনস এর যে ইনিশিয়েটিভস গুলি যেভাবে চলতো ওইটা খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে. Yeah, so I agree. And Farooq's সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাড করি. I just love the like sets, makeup and everything. এত সুন্দর করে done. So দেখতে মানে something যেটা বিউটিফুল লাগে দেখতে on screen. খুব সুন্দর করে পিকচারটা মনে হয় যে রিয়েল টাইমে দেখছি. Netflix আছে. And somebody was saying এটা হচ্ছে kind of like a what if Hollywood, is that what you felt like? Yeah, because there's a lot of stuff which and a lot of what ifs. Yeah, because they kind of tried to show in some point this is one of those Hollywood, it's called Hollywood and it is the Hollywood dream, যেখানে there is somewhat of a happy ending. So ওই হ্যাপি এন্ডিংটা আনার জন্য অনেক কিছু হয়েছে যেটা আমার মনে হয়েছে যে রিয়েল লাইফে কিন্তু এটা তো সহজে হইতো না, but ওরা ওগুলি করে ফেলছে because to stay true to the name of Hollywood and everything. And it's also based, there's a very big part of this story which is based on a real event that happened in Hollywood. The movie যেটা Alif, you know what I'm talking about, যে মুভিটা একটা সেটআপ করা হয়, that is an actual event that happened. So like I said, a lot of reality and a fiction has been mixed to create this little story which has you get a sense of okay, maybe this is how it really was in those days. So is it কি বলে এটা কি লিমিটেড সিরিজ, মানে একটা সিজন এন্ড ডান? এটা আমি জানি না, but they end it off. এই সিজনের পুরো গল্পটা যেটা ছিল it ends off in this season. I don't know if there'll be a continuation of this mini series হিসেবে ছাড়ছে. I don't know if there's going to be a season 2 of this. So তোমার কথা তো শুনে আমি বেশি এক্সাইটেড হচ্ছি না, so I guess I'm not going to watch it. Like I said, it's an interesting time pass. I wouldn't say it's a must watch, but it's an interesting time pass. আচ্ছা ঠিক আছে, now let's move on to the hot topic of today's episode. অনেক দিন পরে একটা মানে বিগ মুভি রিলিজ হয়েছে, যেটা লাস্ট কয়েকদিন আগে এক্সট্রাকশন হয়েছিল, এবং এক্সট্রাকশন তো আজকেও একটা ইউটিউব শো দেখছিলাম যে ওরা সবাই অবাক হয়ে গেছে যে এক্সট্রাকশন কিভাবে নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে ধামাকা ছবি, অ্যাপারেন্টলি মোস্ট ওয়াচড, মোস্ট ভিউড, হ্যাঁ ওরা তো জানে না যে 16 কোটি বাঙালি 5 বার করে দেখছে। So this movie is called Capone, and এটা Josh Trank's comeback movie basically. So Josh Trank, যারা আমরা মনে আছে যে he was the one, আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারিং এ যাচ্ছি, আমরা প্রফেশনাল হচ্ছি এখন, যারা there we are. So Josh Trank is the guy যে বেশ কিছুদিন আগে একটা মুভি করেছিল called কি জানি, যেখানে আমরা মাইকেল বি জর্ডানকে প্রথম দেখি। কি ছিল এটা ভুলে গেছি। Josh Trank সব প্রফেশনাল মুভি, Chronicle, right? So Chronicle নামে একটা মুভি করছিল বেশ কিছুদিন আগে, that was his indie production. ওখানে মাইকেল বি জর্ডানকে আমরা প্রথমে দেখি, that was a fantastic hit. Then he was supposed to do Fantastic Four, যেটা সে করছে, এবং Fantastic Four যারা আমরা এইসব খবর টবর রাখি আমরা জানি যে Fantastic Four was a disaster of a production process. মানে মুভিটা যারা দেখছি, most people didn't watch this movie, it was a huge flop.
যারা মুভিটা আমরা দেখছি, আমরা ঢাকায় আসছিল ছবিটা আমরা দেখছি যে ইটস লাইক দুইটা ছবি, ফার্স্ট হাফ একরকম, সেকেন্ড হাফ আরেক রকম। ফার্স্ট হাফটা মোটামুটি ভালো ছিল, কাস্টিংটা ওয়াজ রিয়েলি গুড, সেকেন্ড হাফ ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি রিডিকুলাসলি ব্যাড। অ্যান্ড ওখানে জশ ট্র্যাঙ্ক অনেক ড্রামা করছিল, সে মুভি রিলিজ হওয়ার আগের দিন বলছিল যে এটা আমার ছবি না, হি টুইটেড আউট এটা আমার ছবি না, তারপর আবার টুইটার ডিলিট করছে, এই উই হ্যান। পরে বের হয়েছে যেখানে শুটিং হচ্ছিল ওকে যে বাসায় রাখছিল, ওই বাসায় নাকি সে ওয়াল টাল ঘুষি মেরে ভেঙে ফেলছে, ফার্নিচার ধ্বংস করছে, এই সেই হ্যান ত্যান। এগুলো অনেক কাহিনী টাহিনী বের হয়েছে, বাট কোনো কনফার্মড নিউজ বের হয়নি, সব রিউমার শোনা গেছে, অমুকে বলেছে, ওই লেভেলে ছিল আর কি। সো ফাইনালি সে এই ফ্যান্টাসি 4 বের হয়েছিল আই থিঙ্ক 3 বছর আগে, ইফ আই এম নট রং, 3-4 বছর আগে। এরপরে সে এখন এই ছবিটা নিয়ে আসছে। এই ছবিটার ফারুক দেখছে, আমিও দেখছি। ইটস বেসিক্যালি আল কাপন, যারা চিনে থাকেন যে ওকে বলা হয় ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস গ্যাংস্টার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সে 1930-এর দিকে আমেরিকাতে শিকাগোতে হি ওয়াজ অপারেটিং। সে ভয়াবহ একজন গ্যাংস্টার ছিল। ওকে ওরা ফাইনালি ওর ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিজের জন্য, গ্যাংস্টার রিলেটেড অ্যাক্টিভিটির জন্য ধরতে পারেনি। ও ট্যাক্স ইভেড করতে গিয়ে ধরা গেছে। ওর অ্যাকাউন্টস খুঁজে দেখছে যে সে যে ইনকাম জেনারেট করছে বিজনেস গুলা, সেই অনুপাতে সে প্রপার ট্যাক্স দেয়নি। আর আমেরিকা ইজ ভেরি ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট ট্যাক্স, ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট ট্যাক্স। ওই ট্যাক্সের ছুতা ধরে ওকে ওরা জেলে ভরে দেয়। এবং এই ছবিটা হচ্ছে জেলে 10 বছর থাকার পরে ওকে ওরা লিমিটেড ফ্রিডম দিয়ে ছেড়ে দেয়। ওকে ওর ফ্লোরিডা একটা বিশাল বাসা আছে, ওই বাসায় ওকে রাখে, সারাউন্ডেড বাই পুলিশ এন্ড অল দ্যাট। ও বেরোতে পারবে, থাকতে হবে, হোয়াট এভার। কারণ ও তখন ফিজিক্যালি অনেক অসুস্থ হয়ে যায়। ওর নিউরোসিফিলিস নামে একটা অসুখ হয়, যেখানে আসলে ওর মেমোরি, ওর নার্ভস এসব উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছিল। সো হিজ বডি ওয়াজ ফেলিং হিম, হিজ মাইন্ড ওয়াজ ফেলিং হিম। সো এই ছবিটা হচ্ছে দ্য লাস্ট ইয়ার অফ হিজ লাইফ। হি ডাইড when he was 47 years old. সো 47 বছর বয়সে মারা যায়। সো ওই সময়টা ও যে ঠিক মতো কথা বলতে পারছে না, ওর মাইন্ড ডিটেরিয়েট করতেছে, ওর ফ্যামিলির সাথে ও কিভাবে রিয়াক্ট করতেছে, ও কি ফিল করতেছে, এই পুরো ঘটনাটা নিয়ে আসলে এই ছবিটা। সো আমি তো বিশাল একটা প্রেমাইস সেটআপ দিলাম ফারুক। সো তোর এই কি, ডু ইউ থিঙ্ক জশ ট্র্যাঙ্ক, এই যে এতদিন ধরে ওকে সবাই এত গালিগালাজ করছি আমরা, ফ্যান্টাসি 4 ডুবাইছিস কেন, এই ওই হ্যান ত্যান, সো ওইটা কি সে একটু মুছতে পারছে? ওই কলঙ্কটা এই ছবিটা দিয়ে একটু মুছতে পারছে কোন ছবিটা দিয়ে? Well, actually, Shakib, for me, this was kind of Chobita was a bit of a surprise. কারণ নামটা ছবির হইলো Capone, তারপর it has someone like Tom Hardy in it, right? So you expect যে এই মুভিটা অনেক ফিজিক্যাল হবে, যে অনেক অ্যাকশন হবে, he's going to bring in, আর Capone is someone যে ওই যে কেভিন কস্টনারের Robert De Niro had done Untouchables এর মধ্যে, তুই যে গল্পটা বললি এক্সাক্ট ওই গল্পটা নিয়ে, of how they finally bring down the great Capone. Al Capone has featured in so much of fiction, starting from The Godfather to everything. বইয়ের মধ্যে সব জায়গায় he's played a huge role and he's always been this menacing character. So আমি কিন্তু expect করতেছিলাম this was going to be Josh Trank's take on Capone in some way or the other, and I was very pleasantly surprised at the very beginning যখন দেখাইছে যে no, it's not Capone of the years you remember him by, but this is his মানে once he's gone into decline. So AJ, a monstrous human being when he becomes like a little bit more than just a shadow of his self, ওইরকম একটা ইয়েতে। So ওই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, but the rest of it, I think the movie itself let me confused, কারণ যেভাবে জশ ট্র্যাঙ্ক এটাকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, he goes from মানে because he's going through, শাকিব যেটা বললো, because of his neurosyphilis, ও সারাক্ষণ আর কি he's haunted by hallucinations, and at one point Josh Trank এটা clear করতে পারে না যে which part of the stories he's telling are hallucinations and which parts are reality. যেই জায়গায় he's managed to do it successfully are the nice parts of the movie, the other parts are just a confused mess. So overall Tom Hardy is a fascinating actor. I would give him full year for the way he's acted out, the way he's bought out this character. He's undergone একদম পুরো একটা physical transformation. তারপর ওই ক্যারেক্টারকে যে ও যে লাইফটা দিছে, ওইটা I think Josh Trank has not been able to utilize properly or tell the story properly. মানে আলিফ, it's a story যেখানে কিন্তু it's a little bit of a gruesome মানে there's a lot of মানে আছে না যে he's losing control of his bodily functions. So বিছানার মধ্যে he's shitting himself, বমি করে দিতেছে, সারাক্ষণ ঝুল পড়ছে, সো দেয়ারস অল দিস স্টাফ। বাট ওইটার বাদে কিন্তু অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইউ ফিল লাইক আচ্ছা এই গল্পটা আমি কেন দেখতেছি, এই মুভিটা আমি কেন দেখতেছি। একটা ফেমাস গ্যাংস্টার যার গ্যাংস্টারিজম কিছু নাই, ওর কোনো একটা লাস্ট মিনিট টুইস্টও নাই, দেয়ারস নাথিং ইন্টারেস্টিং ইন দিস স্টোরি, ইটস জাস্ট আ ডিক্লাইন অফ আ গ্যাংস্টার। সো এই গল্পটা কেন বসে 1.5 ঘন্টা আমি হলে বসে ছবিতে দেখবো অথবা টিভির সামনে দেখবো, এন্ড আই ফাউন্ড মাইসেলফ কোয়েশ্চেনিং দ্যাট ওভার এন্ড ওভার अगेन, যে ছবিটা আমি কেন দেখতেছি, এই ছবিটাকে আমি আর পরে কোন সময় কাউকে রেকমেন্ড করবো নাকি।
So at one point it almost becomes a painful watch. যে এটা কি হইতেছে, একটা কিছু হবে কি হবে না. There's nothing that happens, or Josh Trank did not manage to capture my attention with any significant happening. Oh, just gradual decline of this character দেখায় Tom Hardy brilliant here, or side characters do an adequate job, but there was nothing really in that storytelling for me to sit down and say, wow, this was time well spent. That's আমার how I কাছে felt about it. আমার কাছে ছবিটা ভালোই লাগছে, আমার কাছে খারাপ লাগে নাই। আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ফানি লাগছে, আলিফ, আমরা এই পর্যন্ত মোটামুটি 3টা টম হার্ডি ছবি পেলাম যেখানে সে কথা বলতে পারে না। একটা হচ্ছে বেন, একটা হচ্ছে ম্যাড ম্যাক্স, একটা হচ্ছে এটা। 3টার কোনোটাই সে ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ মেড আপ মাই মাইন্ড নাও, ও অ্যাক্টিং পারে না। ওই অ্যাক্টিং পারে না এটা মানুষ বুঝে যাবে, এর জন্য হি প্লেস ক্যারেক্টার যেখানে ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। এটা ছাড়া আমি আর কোনো রিজন পাচ্ছি না ওয়াই হি টেক্স রোলস যেখানে আসলে সাবটাইটেল ছাড়া তুমি জীবনে বুঝবে না মানুষটা কি বলতেছে। সো তোর এই প্রবলেমটা হয়েছিল না? হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি, আমি সাবটাইটেল দিয়ে দেখছি। এন্ড আমার আরেকটা জিনিস মেজাজ খারাপ হয়েছে এটা, যে তুই বেটা মানে ওরা এটা অনেক ট্রু টু লাইফ দেখাতে চাইছে যে ক্যাপন 47 বছর বয়সে ও ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি ও ব্রেকডাউন হচ্ছে, এর জন্য সেভাবে কথা বলছে। বাট আলটিমেটলি ফারুক, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ এগ্রি উইথ মি অন দিস, এই রোল কাপন যেটা করছে ওটা কিন্তু এটিএম শামসুজ্জামান বলি, যিনি একজন গ্রেট অ্যাক্টর, অথবা এখনকার দিনে যে 2 দিন মানে জাস্ট একটা যে কোনো একটার নাম বলো, বাংলাদেশে এখন ধরো আমাদের টিভিসি গুলো যারা অ্যাক্টিং করে, ও যে কেউ এইটাই করতো। মানে এনি অ্যাক্টর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উড হ্যাভ প্লেড দিস রোল। এইটাই মানে আমি এখানে ও কি অ্যাড করছে আমি জানি না। টম হার্ডি অ্যাজ কাপন, ওই ভাঙা গলায় হেরে গলায় একটু চিবাই চিবাই কথা বলছে, এটার জন্য কাপন। মানে আমি ওর কাছে না মানে there was a lot of emotion আমার কাছে। মানে আমি how do I put it, he did a good job I think, but টম হার্ডি এটা কেন দরকার ছিল আমি জানি না, আমি বুঝাতে পারতেছি। আমি এই ফিল্মটার কেন দরকার ছিল এটা বুঝাইতে পারতেছি না, কারণ তুই যেটা বললি না মানে ফিল্মটার কেন দরকার ছিল আমি এখন বুঝাচ্ছি তোদেরকে, বিকজ আই হ্যাপেন টু ক্যাচ অ্যান ইন্টারভিউ উইথ জশ ট্র্যাঙ্ক এন্ড ক্রিশ্চিয়ান হারলফ। সো ওখানে বেসিক্যালি ও বলছে যে ও হালকা অ্যালিউড করছে টু দ্য টাইম যখন সে ফ্যান্টাসি 4 ডিরেকশন দিচ্ছিল, এবং উনি ফাউন্ড আউট দ্যাট ও যেসব স্ক্রিপ্টের কাজ করতে যাচ্ছে বা ভিশন নিয়ে আসছে ওগুলা স্টুডিও শুনতেছে না। তখন ও নাকি ছোটবেলায় হি ওয়াজ সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজড। সো সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের ব্যাপারগুলো ও অবভিয়াসলি লক করে রাখছিল, ওগুলা কারোর সাথে সে কোনো থেরাপিস্টের সাথে কথা বলে নাই, কিছু করে নাই, নোবডি নিউ অ্যাবাউট ইট। সো যখন এই ফ্যান্টাস্টিক 4 মুভিটা এভরিথিং স্টার্টেড গোয়িং এগেইনস্ট হিম, তখন অ্যাপারেন্টলি ওই সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হ্যান ত্যান রিপ্রেসড মেমরি সবকিছু উঠে এসে ওকে পাগল বানায় দিচ্ছে। এন্ড ওই সময় নাকি সে আসলেই ওয়ালটাল ঘুষি মেরে ভাঙছে, এগুলো হালকা করে বলছে সে যে এগুলো করছি। সো ওর একটা মোটামুটি একটা ব্রেকডাউন হয়েছে যে ফ্যান্টাস্টিক 4 এর যে বাস এবং তার ওই রিপ্রেসড ইমোশনস ফ্রম দিস হরিফিক চাইল্ডহুড ইভেন্টস, এই দুইটা একসাথে কোইনসাইড করে ও একটা জঘন্য টাইম দিয়ে গেছে। এন্ড দিস মুভি ওয়াজ হিজ ওয়ে অফ লেটিং অল দিস আউট। মানে এখানে তুই দেখ, ইউ আর সাপোজ টু ফিল ব্যাড ফর সামবডি হুজ আ ব্যাড পারসন, মানে সোসাইটি যেভাবে ডিফাইন করে ব্যাড, একটা খারাপ মানুষের জন্য ইউ সাপোজ টু ফিল ব্যাড যে এই লোকটা এখন এই অবস্থা, রাইট? সো ও কিন্তু আসলে ওটাকে নিজেকেই দেখাচ্ছে। মানে জশ ট্র্যাঙ্ক নিজেকে দোষী হিসাবে স্বীকার করতেছে, হ্যাঁ ফ্যান্টাসি করে যা হয়েছে, আই এম দ্য ডিরেক্টর, ইটস পার্টলি মাই ফল্ট, সো আসলে আমার গালি দাও, বাট নাও ফিল লিটল সরি ফর মি, বুঝছো? এটা একটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে যে ইভেন ওয়েন মানে যে পুলিশ সারাক্ষণ ওকে ধরে রাখছে, ওকে টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলছে, ওটা আরেকটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা মেটাফরিক্যাল ওয়ে অফ শোয়িং দ্যাট আছে না, যে ইভেন ওয়েন ইউ আর ডাউন এন্ড আউট তখনও মানুষ তোমার কাছ থেকে চাইতে থাকে, ইউ নো। সো আমার কাছে না আফটার দ্যাট ইন্টারভিউ আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস মুভি ইজ ভেরি মাচ জশ ট্র্যাঙ্ক, ওর যে ট্রাবলস এন্ড ডিফিকাল্টি সে ফেস করছে এইটার একটা আউটলেট হিসাবে এই মুভিটা সে করছে। দিস ইজ হোয়াট আই এম ফিলিং, দিস ইজ হাউ আই এম ডুইং। সো ওইটা আমার মজা লাগছে যে হি অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড আস টু ফিল ব্যাড ফর আ ব্যাড গায়, যেটার মানে হচ্ছে সে নিজের দোষ সে ফালা দিচ্ছে না। আমি অনেক সাইকোঅ্যানালাইসিস করছি যেটা কোনো বেসিস নাই, ইট হ্যাজ বেসড অন অ্যাবসলিউটলি নাথিং, জাস্ট বানায় মানে মনে হচ্ছে আমার এগুলো। সো ওই দিক থেকে আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে। তো তোর তো এই হোমওয়ার্কটা ছিল না, সো অবভিয়াসলি ইউ ওয়াচড ইট উইথ একদম অন্য একটা ফিল্টার। না, বাট তুই যেটা বলতেছিস না ওর পরে আই এম ইভেন মোর ফার্মলি কনভিন্সড দ্যাট দ্য ম্যানস অ্যান ইডিয়েট। মানে you want to go through, মানে even if this is his way of providing therapeutic relief for himself, why would you make me go through garbage? মানে একটা once again I'm going through the fact যে interesting premise যে আর কি you're going to take a character which is a real life character and you're going to show us a part of his life that nobody knew. $10 million ও কোথায় লুকায় রাখছে, একটা সবাই ওই যে ওকে গুতাই দিয়ে ইয়ে করতেছে, বার করার চেষ্টা করতেছে।
and you don't take the film anywhere. যেটা বলতেছি যে আর কি it's 1.5 hours of আলিফ পুরো ফিল্মটা কিন্তু কি এমন না যে অনেক জায়গায় যায়, ওই একটা লোকেশনের মধ্যেই সাকিব যেটা বললো ওখানেই বসে ঘষে পিটে হ্যালুসিনেশন দিয়ে ওইখান থেকে আগায় পিছায় ইয়ে করে, and it goes nowhere. So তুই যেটা বললি না যে this was his therapeutic way of making people feel okay, this is a bad guy but I should feel bad for no. আমার সারাক্ষণ কিন্তু ওই যে একটা পয়েন্ট আছে না যেখানে ওরা বলে যে অন্য মার্ডারার অন্য ইয়েরা কি করতেছে আর একে কিন্তু আমরা ছেড়ে রাখছি একটা ম্যানশন, and it is a veritable mansion. So আমার কিন্তু I had zero sympathy for the actual Capone character. I found myself যে okay, interesting premise but it's no going nowhere, and I'll beat around যে আবার ওই same পয়েন্টটা সাকিব যে I did not understand যে জশ ট্র্যাঙ্ক কেন ওই ফিল্মটা বানাইছে. It could have gone everywhere, and I know যে না এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আমার তো ডায়ামেট্রিক্যালি অপোজিট ভিউ পয়েন্ট হচ্ছে আমার কাছে। আই ডোন্ট থিংক এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট মুভি এরকম কিছু মনে হয় না, বাট আমি এটা অনেক মজা করি। You guys are discussing about this movie as if এটা হচ্ছে Avengers Endgame টাইপের। মানে worth the fight, এটা আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি। No, I'm not fighting. I'm just বলছি যে it's interesting এই কারণে যে ফারুক ভিউ করছে a waste of time, আমার কাছে মনে হচ্ছে it's worth watching. I actually enjoyed the film. And this a dichotomy is what's happening বাইরে, রিভিউরা এরকম স্প্লিট, রিভিউরা এক্স্যাক্টলি some people are saying what Farooq is saying, some people আমার মতো বলতেছে যে এখানে আমি অনেক সাইকোঅ্যানালিসিস পাইছি, বাট আমার ইভেন উইদাউট দ্য সাইকোঅ্যানালিসিস আমার কাছে ছবিটা ভালো লাগছে। আই ফেল ইট ওয়াজ এ ওয়েল মেড ফিল্ম। এই টাইপের মুভি ইউজুয়ালি আমার ভালো লাগে না যেখানে একটা মানুষ সারাক্ষণ ডিগ্রেড করছে, বাট এগুলো অনেক স্যাড ফিল্ম হয়, আমার কাছে এরকম স্যাড লাগে নাই, অত হেভি মনে হয় নাই। আই থট ইট ওয়াজ ওয়েল ডান, বাট ইটস ইন্টারেস্টিং যে দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন দ্য রিভিউ ইউনিভার্স। হাফ বলতেছে যে ভালোই হয়েছে খারাপ নেই, আর হাফ বলতেছে যে ইটস আ টোটাল ওয়েস্ট অফ টাইম। সো এটা অনেক সময় দিয়ে নিছি আমরা। লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক, যেটা আমি নিজেও ভুলে গেছি, একটু দেখে বলতে হবে। প্রফেশনাল আমরা এখন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি এখনই সাকিব ভাই না বলছেন মিউজিক নিয়ে কথা বলতে চান? হ্যাঁ বলতে চাই তো, তুমি তো আমার টপিক দাও ভাই আজকে। আচ্ছা এটা আমি এই জিনিসটা বুঝি না, তোমরা একটা কথা বলে হাসতে থাকো উইদাউট এক্সপ্লেইনিং। আমি লাস্ট পর্যন্ত বলছি সাকিব ভাই নেক্সট টাইম আমি মিউজিক নিয়ে ওয়েট নেক্সট টাইম আমি মিউজিক নিয়ে যখন কথা বলবো আমি একটা আয়না নিয়ে আসবো, ইউ শুড সি ইয়োরসেলফ। মিউজিক হোয়াট আই ডোন্ট কেয়ার, মানে এই যে আপনার চেহারাটা, মানে আনলেস ইটস হেভি মেটাল এন্ড আয়রন মেডেন ইউ ডোন্ট কেয়ার। I don't want Alif, these are all recorded. You don't need an aina. You don't need an aina. Shakib you can send him the video clip and he can see it playback. Last show te somebody was saying why don't you guys talk about music? তখন আমি বলছি যে আমি আলিফ আর জিবরানকে হাজার বার বলছি, জিবরান না আমি আলিফকে হাজারবার বলছি, বাট আলিফ doesn't do anything about it. তখন জিবরান খুব হ্যাঁ আলিফ আজকে নাই দেখে কিছু বলতে পারছি না। What are you talking about? আলিফ আমি from market. So anyway, so yeah, so people would actually appreciate it if we talk about music for a little bit. But Ota, if you want to do it, I'm all for it. আমার কোনো সমস্যা নেই। So Farooq, তুই একটা নতুন ছবি দেখছিস, let's talk about that, and then I want to do a little bit of Evil review. Evil season 4 তো আমি দেখছি, so Vivarium না একটু কথা বলে ফেল। Achha, so Vivarium is, I mean, recently, just before the show, Anika was the one who came in and said, Jay, actor Josh, actor Chobi review, I think we should watch it. So I was like, okay. So she put it on, and the premise is fascinating. It's absolutely fascinating. Jesse Eisenberg and this one female called, I think, Imogen Poots. So basically, it whole actor, So she gets in, Imogen Poots and Jesse Eisenberg. So I think it's a international collaboration production actor. So storyটা খুবই সিম্পল, যে there are very young couple যারা ডিসাইড করে যে ওরা একটা বাসা কিনবে, and then they go and this তখন থেকে একটু বেশ টুয়াইলাইট জোন and ব্ল্যাক মিরর ফিলস। সো ওদের বলা হয় যে আচ্ছা একটা বাসা আছে in this place called Yonder, so ওখানে চলো, ওখানে হাউজিং অ্যাপার্টমেন্ট, সাবারবিয়া হাউজিং অ্যাপার্টমেন্টস, ওখানে অ্যাপার্টমেন্টস বিল্ডিংস আছে, ওখানে যে you can check out your homes. So they go into this place, আর থাকে না যে ওই যে একদম পুরা মানে one house looks like another house, looks like another house, looks like another house, পুরো একটা গেটেড কম্পাউন্ডের মতন ওরকম একটা জায়গার মধ্যে ঢুকে they come to a building called house number 9. ওখান থেকে গল্পটা শুরু হয়, and then it just goes and unravels into something really exciting, despite the fact যে ওরা কিন্তু খুব ছোট খুব কম জিনিস করে, but just like a Black Mirror episode or a Twilight episode, খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে জিনিসটা রিভিল করে। It is a little bit of a horror factor আছে, it too sometimes they bring in a little bit of science fiction. It is extremely engrossing. Jesse Eisenberg, Imogen Poots, they do a brilliant job.
খুবই I really got hooked onto it. I found it really interesting. Black Mirror এর কয়েকটা brilliant episode যদি থাকে না যে where they just grab you and you're like আচ্ছা এখন কি হবে এখন কি হবে এখন কি হবে. This is a film that very closely echoes that. So it's kind of like suddenly you're in the Twilight Zone kind of a situation. আর গল্পটা কিভাবে unfold করে, that is the whole year. I would really recommend it if you guys have the time to watch this. I enjoyed it so much more than Capone. Great. আচ্ছা, before we move on to another year, এখানে আমাদের এই স্ট্রিমে আমি দেখছি যে প্রচুর টম হার্ডি ফ্যান্স আছে। সো আলিফ, তুমিও তো বিশাল একজন টম হার্ডি ফ্যান। সবাই আমাদেরকে বলছে লেজেন্ডটা আমরা দেখছি নাকি। I'm not a Tom Hardy fan, but I liked Venom. আচ্ছা, সো তোমরা কেউ কি চাইল্ড 44 অথবা লেজেন্ড এটা দেখছো? আমি লেজেন্ড দেখি নাই। লক একটা মুভি আছে। সো কাইসার বলতেছে টম হার্ডি, কাইসার হচ্ছে যে রেডিও ঢোল, he does a lot of pop culture shows. So Tom Hardy's acting in Legend is completely two different gangster characters. Was very good. দুইটা নিশ্চয় কথা বলতে পারে না, তাই না? So আমার খুব বাজে একটা জোক দিছে কাইসার কবির। What happens whenever Capone holds his enemy at gunpoint? ওদের গায়ে কাপন ধরে যায়। এত বাজে জোক পড়ানোর জন্য কাইসার তুমি আমাকে 500 টাকা বিকাশ করে দিও। So anyway, so Vivarium আমাদের দেখতে হবে, দেখে ফেলবো, নেটফ্লিক্সে আছে। Let's move on to Evil review, যেটা আমরা অনেকবার কথা বলছি, বাট ফুল সিজন আমরা রিভিউ করি নাই। So Farooq, you want to start? Evil is, আমি কি বলবো, আমি ওই সময় বলছিলাম this is one of those series যে এখন পর্যন্ত দেখে নাই, especially in this kind of a corona lockdown situation. You guys are missing out big time. This is that perfect mix of halka ektu the unknown, halka ektu the paranormal. It has overtones of religion, good versus evil, but it does so in such an interesting, amazing way. X-Files এর অনেকগুলি এপিসোড যেগুলি আমার প্রিয় এপিসোড গুলি ছিল, যেখানে ফক্স মোল্ডার আর স্কালি যখন একটা কিছু ইনভেস্টিগেট করে and they find out যে something, মানে it's unexplained, but at the same time there is an explanation, a logical explanation, but something happens that kind of makes you question যে was it that logical bit or is it something else. So ওই এপিসোড গুলি এখানে রিফ্লেকশন আছে. It's a beautiful amazing year of three characters. One of them is the technology guy, what's his name? Ali Shakib, what's his name? Or actually Asif Manvi, right. So there's Asif Manvi, there's Luke Cage, and there's this amazingly not gorgeous looking but still good enough to make you fall in love with her character, onar naam ami jani na. And then the villain je poster moddhe dekha jacche towards the extreme right, he also makes you get the creeps and everything. Very beautifully told story. Emon kuno high funda patch nai jekhane mone hobe je the story is getting you into a mix or you don't understand parts of it. Loved it. Shakib, what would you say? আমার ক্রিটিসিজম হচ্ছে যে প্রথম দুইটা এপিসোডে ফারুক একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল যে একটা প্রবলেম আসে, প্রবলেমে ওরা একটা ইনোভেটিভ বা সারপ্রাইজিং একটা সলিউশন দেয়। এইটা কিন্তু পরের এপিসোডগুলো মানে অনেক কমে যায়। পরের এপিসোডগুলো আমরা দেখি যে না, আসলে ওরা একটা প্রবলেমে পড়তেছে এবং ওটার এন্ডিংটা বেশ মাডি হচ্ছে। যেমন একটা এপিসোড ছিল যেখানে it was in a hospital, এবং হসপিটালের মধ্যে সব রোগীদেরকে মেরে ফেলতেছে একটা নার্স। and I don't know about you guys, but যখন আমি দেখি যে অনেকক্ষণ ধরে একটা শয়তান টাইপের ক্যারেক্টার অনেকগুলো ভালো মানুষকে ইয়ে করতেছে, কি বলে, আচ্ছা we have a guest with us, so এই তোমার ইয়ে বন্ধ করো, হেডফোন পরো, good idea. So okay, so কইছিলাম আমরা, লেটস গো ব্যাক টু এটা বন্ধ করে দিই। সো ফারুক, মনে আছে যে হসপিটালে একটা এপিসোড ছিল যেখানে একটা বাজে নার্স থাকে, সে সবাইকে মেরে ফেলতে থাকে, হ্যান ত্যান, ইউ নো অল দোজ থিংস হ্যাপেনিং। সো ওইটাতে লাস্টে দেখায় যে ওরা জাস্ট ওকে ধরতে যায় এবং সে পালায় যায়। সো ওটা আমার কাছে খুবই বাজে লাগছে, বিকজ একটা এপিসোড, বাট আই হেট স্টোরি যেখানে একটা ভিলেন অনেকক্ষণ ধরে অনেক শয়তানি করছে and then ও আসে না, উইদাউট গেটিং হার জাস্ট ডিজার্টস she just goes away, and ওটা কিন্তু ওরা পরে সলভও করে না অ্যাকচুয়ালি মেয়েটার কি হলো। সো আরেকটা গল্প ছিল একটা ছোট বাচ্চাকে, আমি বলবো না গল্পটা কি, ওই বাচ্চাটাকেও কিন্তু লাস্টে কি হয় আমরা জানি না। সো there were lot of episodes যেটা ওরা লাস্টে জাস্ট ছেড়ে দিছে, and they did not really connect any of it back in the last two episodes. সিজন ফিনালে তো কানেক্ট করে নাই, সেকেন্ড লাস্ট এপিসোডে কানেক্ট করে নাই। এটা আমার কাছে একটু ইরিটেটিং লাগছে।
ভিলেনটা আমার খুব মজা লাগছে, প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার খুব পছন্দ হয়েছে, এবং এইটা আমি এই মেয়েটা, ও মাই গড, শি ইজ, অ্যাজ ইউ সেড ফারুক, শি ইজ নট the world's most prettiest lady, but she has something যেটা আছে না, we Yeah. if you don't have it, you're nobody. She has personality oozes out of her by the way she talks, her voice, her demeanor. She's a fantastic actor. I just love it. She has personality with a capital P. So absolutely brilliant. I'm totally in love with this girl. She's absolutely brilliant. I'm casting ta beshi josh casting. So Yeah. really enjoyed it. Really liked the season finale. আর মজা লাগছে season finale তো ওরা কিন্তু হিউজ কিছু করে না কিন্তু ফারুক, তাই না? It didn't really মানে ওই ধুমধাম ওরকম কিছু না, বাট ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস করে বন্ধ করে দিছে। সো ওইটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার কাছে। সো আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু সিজন 2। আই হোপ দে হ্যাভ ডান এনাফ টু মেরিট এ সিজন 2। আর এখন তো সব বন্ধ হয়ে গেছে, আমি জানিও না আসলে যারা এই whoever recommended this to us on YouTube, if you can maybe you can tell us right now যেটা কি সিজন 2 বেরোচ্ছে নাকি বেরোচ্ছে না, কারণ আমরা কিছু জানি না এটা সম্বন্ধে। But before that, let's welcome all the way from North America, the west coast of North America, Faisal Jalal. Hello, Faisal. We can't hear you, dosto. Your mic is mute. Hey, I'm on mute. Okay. Hey, Hey, there guys. you go. Hey, what's up, Tomode? Good to see you guys. George. Good to see you back. No, things here are getting really crazy. You know, it's North America. But California, they've opened up everything as of yesterday. Guys, just 1 second. Sorry, Faisal. I'm going to interrupt you for 1 second. I have to take off for a little bit of an emergency. I'll see if I can go join you guys in a little bit. Okay. Okay, See you guys. yes. Okay, hope everything's okay. So they opened up everything here. Not opened up, technically they did, and of course the numbers are rising. You know, it's an idiot move, and here people are protesting that they need their rights to be, you know, spreading corona. I guess that's their rights, yeah. And so that's exactly what they're doing. And everybody's obak. Jare number utche keন kore? Why are the numbers going up now that everything's open? I'm like, it's a very simple equation. Stay at home, numbers don't go up. Go outside, numbers go up. You know, So do you have to go out for work? No. I haven't been to work since March 9th. Okay. We've been working from home, and so that in itself is horrendous. But now so because Google bought us, Google has said they don't have to go back to work till 2021. Same with Facebook, 2021. Amazon said October. Okay. Because I'm sure Bezos needs more billions. But you know, actually they have predicted he will be the first trillionaire by the age of 52. Yeah. Crazy. Okay. But Jeff Bezos, Amazon CEO. First trillionaire. But interesting thing is Twitter has said forever. Twitter has said office e jawari dorkar nai ar. So I think, you know, which is ridiculous. But that's kind of, I think, where the whole world is kind of headed right now. Other than that, অনেক কিছু দেখলাম, but I'm here to hear what you guys have seen and everything. So it's good to be on the show. Thank you, man. So I want to talk about a movie that I know all of you will enjoy, or maybe তোমরা দেখেও ফেলছো, এটা অনেক পুরনো ছবি। So it's a movie called Butter. আমি কাউকে চিনি না যে বাটার পছন্দ না, এবং if you love butter, you'll like this movie. Let's take a look at the poster. It's a very cute poster. Let me do the professional. কি সুন্দর. So Butter, as you can see, it has all our favorite actors. It's got Phil from Modern Family. It has Olivia Wilde from House and so many other things. It has Ashley Greene from আমাদের সবার প্রিয় quadrilogy Twilight. It has Hugh Jackman from obviously X-Men and Wolverine. So and Jennifer Garner from so many things, right? Mrs. Batman ছিল কয়েকদিন আগে পর্যন্ত। So amazing cast, এবং these are stories আলিফ যেটা আছে না যে কোনো মানুষের ভালো লাগবে, because it's a story যেগুলো আছে না ছোট ছোট কমিউনিটিতে এগুলো আমরা দেখি, মানে বড় বড় সিটিতে এই স্টোরিগুলো হয় না, এই স্টোরিগুলো হয় একটু গ্রামে, একটু ছোট শহরে এই স্টোরিগুলো হয়, যে আছে না যে হুমায়ুন আহমেদ যেগুলো নিয়ে লিখতো ছোটখাটো জিনিস নিয়ে মিডল ক্লাস ব্যাপার স্যাপার নিয়ে একটা হইচই হয়ে গেল আর কি। তো এটার মজাটা আমি এই জিনিসটা জানতাম না, অ্যাপারেন্টলি আমেরিকাতে বাটার ক্রাফটসম্যানশিপের কম্পিটিশন হয়, মানে বাটার দিয়ে তুমি মাখন দিয়ে তুমি স্ট্যাচু ম্যাচু কি বানাতে পারবা। সো এটাকে বলে বাটার আর্ট কম্পিটিশন নাকি এসব হয়। সো এই স্টোরিটা ইজ অ্যাবাউট আমাদের
টাই বারেল যে হচ্ছে মডেল ফ্যামিলি ফিল, সে আর জেনিফার গার্নার ওরা হচ্ছে কাপল, এবং সে টাই বারেল হচ্ছে সে ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস বাটার স্কাল্পটার। সে মাখন দিয়ে ভয়াবহ সব জিনিসপত্র বানায়, হিউজ হিউজ ম্যান এই লাইফ সাইজ স্কাল্পটার তৈরি করে। সো সে মোটামুটি 15 বছর ধরে হিজ বিন উইনিং দ্য টপ প্রাইজ। তখন ওর টাউনের লোকজন ওকে রিকোয়েস্ট করে যে ভাই 15 বছর ধরে তুমি তো একাই সব জিততেছো, তুমি এখন রিটায়ার করে অন্য কাউকে চান্স দাও। এইখান থেকে আসলে কাহিনীটা শুরু হয়। এবং এটা তার বউ হচ্ছে জেনিফার গার্নার। শি ইজ ইয়োর ডেফিনেশন অফ ট্রফি ওয়াইফ, মানে সবসময় হাজবেন্ডকে সাপোর্ট দিচ্ছে, হাজবেন্ডের পাশে আছে, দেখতে খুব সুন্দর, একদম রাইট থিংস বলে, সব জায়গায় বিভিন্ন সভা সমিতিতে আছে, বাট ওর নিজের আসলে কোনো লাইফ নাই। ওর লাইফ ইজ আ টোটাল রিফ্লেকশন অফ ওর হাজবেন্ডের লাইফ, যেটা এই টাইপের ক্যারেক্টার পুরো পৃথিবীতে অনেক আছে, এরকম মানুষ আমরা অনেকেই চিনি। সো এই মানুষটাই হচ্ছে জেনিফার গার্নার। সো ওর পুরো পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যায় তখন ওর হাজবেন্ড ওকে বলে, হ্যাঁ আমাকে শহর থেকে বলছে যে তুমি রিটায়ার করো, অন্যদেরকে একটু চান্স দাও, আমিও এগ্রি করছি। এটা নিয়ে সে মহাক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ক্ষিপ্ত হয়ে সে ডিসিশন নেয়, সে নিজেই কম্পিটিশন করবে নেক্সট ইয়ার, হ্যান ত্যান এই সেই। এখান থেকে কাহিনীটা শুরু হয়। সো কাহিনীটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই দুইটা পরিবার, একটা পরিবার হচ্ছে এই জেনিফার গার্নার টাই বারেল, আর আরেকটা পরিবার হচ্ছে যাদের যে রব কর্ডওয়ে, কর্ড্রি, অ্যাশলি গ্রিন, অ্যালিশিয়া সিলভারস্টোন, এরা একটা ছোট্ট 7-8 বছরের একটা একটা ব্ল্যাক আমেরিকান পিচ্ছে একটা মেয়ে, ওকে ওরা অ্যাডপ্ট করে। ওই মেয়েটা আবার খুব ভালো বাটার দিয়ে কাজ করতে পারে। এই পিচ্ছি মেয়ে এবং এই জেনিফার গার্নার, এদের মধ্যে একটা বিশাল কম্পিটিশন হয়, এবং এটা থ্রু দিয়ে আমরা আসলে ডিফারেন্ট ভ্যালিউজ ইন লাইফ, কি ধরনের মানুষের কিরকম ভ্যালু থাকে, কেন কোনো জিনিস নিয়ে বেশি আছে না, বেশি অবসেস করা ঠিক না, যেসব ম্যারেজকে বাইরে থেকে দেখে মনে সব ঠিক আছে, আসলে ম্যারেজটা কি হতে পারে, এরকম বিভিন্ন ছোট ছোট ডাইমেনশনস অফ নর্মাল লাইফ, এভরিডে লাইফ নিয়ে এই মুভিটা খেলে আর কি। এবং যেহেতু এটা পোস্টার দেখেই বুঝতেছি আমরা এই ছবি কখনোই স্যাড এন্ডিং হবে না, ইটস আ ভেরি নাইস এন্ডিং, ভেরি স্যাটিসফাইং এন্ডিং। সো ইটস নট ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মুভিজ আইভ এভার সিন, বাট আসলে মন ভালো করতে হলে একটু, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফিল গুড, definitely I would recommend this movie. It's got excellent cast, great acting, smart dialogue, smart production. হিউ জ্যাকম্যানের ক্যারেক্টারটা অনেক ফালতু আর অনেক ফানি। হিউ জ্যাকম্যান ইজ গ্রেট, বাট ক্যারেক্টারটা খুব ফাউল একটা ক্যারেক্টার, very interesting. So I totally recommend this movie. It's a 1.5 hour of sweet good time. It's very nice. It's very, and I love butter anyways. So ছবিটা আমার সুপার লাগছে। আলিম, I strongly recommend তুমি ছবিটা দেখো, অনেক মজার একটা ছবি। Okay. আমি একটা কুইকলি একটা জিনিস বলি, I went to the Texas State Fair and ওখানে এই বাটার স্কাল্পটিং কম্পিটিশন ছিল, ঠিক আছে? And the person who won had done a 12 feet statue of Garth Brooks. Oh! Wow. It's serious, man. It's a serious thing. So I knew যে এটা আউটল্যান্ডিশ জিনিস লাইক বাটার স্কাল্পটিং, ওটা ফাইসাল আবার দেখছো। I knew এটা হবে। If you've lived in Texas, look, if you've lived in Texas, you have seen it. You have seen the most outrageous things on the planet. Trust me. It's one of those states, man. Everything is extreme. Everything is extreme. Josh, Faisal, তুমি বলো, what have you said? I think Farooq is back. Great. Let's Farooq, you're back. Yeah. Hey, hope everything's okay, man. Yeah. Wardrobe malfunction, na, I'm buchilam. Anyway, on the topic of Hugh Jackman, I have to say I saw a movie recently that is very new, and it blew my mind as to how good it was. Amazing master craftsman. Bad Education. It's called Bad Education. Yeah. Have you guys talked about it already? No? No, bolo. Okay. So the story is something that is very, very prevalent ekhane. Seta holo, in America, a really good school is tied to a really good community. Mane, for example, the housing prices and the property values are all tied into how good a school is. So Hugh Jackman is this PhD English teacher who comes in as district superintendent of a Long Island, New York district, and he makes them go from number 10 to number 4. It's called Roslyn, and he is amazing. He knows every student in history. He writes recommendation letters for Ivy League schools for them. He is the man, right? But the OG partner থাকে at work, played by an amazing Allison Janney. She's always amazing. There is some financial irregularities that have started to come up, and it's I won't give too much away because the twist in the end is amazing. But what's really awesome is the way Hugh Jackman controls the flow of the narrative. The whole thing is, this whole story comes out because of this Indian girl.
একটা মেয়ে থাকে, and this and everything that you see is a true story actually. This actually did happen. This is based on a true story. But আমার যেটা অবাক লেগেছে, এই যে based on a true story. আমার যেটা অবাক লেগেছে হলো যে হিউ জ্যাকম্যান একটা জায়গায় দেখায় যে ও একটা ক্লাবে যায় and he's dancing with somebody, but he can't dance. And we all know he can. I mean, Hugh Jackman has won Tony Awards for his dancing and singing. But in it, he just shows how a bad dancer dances. It's just amazing. I found that really amazing, just because, you know, he can convince you that he really doesn't know how to dance. He's just terrible. And he's just one of those actors. But what's great about the story is the characters are amazing. I watched it. I told Shravan, you have to watch it. And it's one of those movies that for an hour and a half you'll watch it and then you'll think about it for another hour. আমি ছবিটা দেখছি, I saw this movie and আমার কাছে না, but I was not as impressed as you for a very simple reason, যে আমি আসলে ওই the narrator's point of view টা আমি ভালো করে বুঝি নাই. Am I supposed to root for Hugh Jackman? Am I supposed to hate him? মানে ও যে কাজটা করছে, অ্যালিসন জেনি আর হিউ জ্যাকম্যানের ক্যারেক্টারগুলো যে কাজগুলো করছে, এটা আসলে কতটা খারাপ? Is it really bad? Is it not that bad? I felt এই ইম্প্যাক্টটা আমি বুঝি নাই. মানে am I supposed to know that? মানে ওরা কি ধরে নিছে আমরা যারা মুভিটা দেখছি আমরা সবাই নবী রাসূলের ছোট ছেলে মেয়ে, যে 1 টাকা চুরি করলে আমরা, মানে আসে না 1 টাকা চুরি করছস কেন, এখনই গিয়ে 10 টাকার দখল নামাজ পড়, আমরা কি ওই যে চুল, মানে কারণ আমার কথা হচ্ছে আমেরিকা বলি, আমার কথা হচ্ছে আমেরিকা বলি, বাংলাদেশ বলি, we are surrounded by corrupt people, right? Corrupt people everywhere. So আমার কাছে হ্যাঁ স্কুলে চুরি করছে, হ্যাঁ দেন পরে আমি আবার একটু পড়লাম, পড়াশোনায় দেখলাম যে লোকটা actually was a good educator. He actually genuinely cared about his students. সে অনেক কিছু ভালো করছে। But এই মুভিতে কিন্তু ওগুলো ভালো করে দেখায় নাই। No, the idea is this, I think where the disconnect, where you're seeing is this. All good people with good intentions have these flaws, right? And ওই ফ্লটা যখন ওরা এক্সপ্লয়েট করতে থাকে in the idea that but আমি তো তারপরেও ভালো কাজ করছি, হ্যাঁ, is now the latest thing right now, is the latest trend of all storylines. এখন আমেরিকায় যদি এখন দেখো, it's even কিছুদিন আগে আমি ওয়েকো দেখলাম, ওটার মধ্যেও this crazy nut job who was marrying multiple wives and doing crazy things, তাকেও portray করছে as somebody who had good intentions for his people, and therefore, you know what I mean, like, and that the villain of the whole thing was the FBI, and they wanted to show Congress they needed more money, that এইসব জিনিস হচ্ছে বলে they attacked Waco. You see what I mean? Like ওই narrative-এর মধ্যেও একটা different kind of approach আছে. So the whole world is turning now towards that sort of narrative, and I think এই movie what they try to do. না, আমার কাছে ছবিটা খারাপ লাগে না, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আরেকটু শার্প হওয়া উচিত ছিল ছবিটা, মানে ওর মেসেজ ডেলিভারি, মানে কিন্তু that's not the intention of the storyline. The storyline is to say that among us are people who are doing good all the time, but they have very flawed characters as well. But that's my thing, মানে ও আসলে কতটুকু গুড ওটা ভালো মতো দেখায় নাই। একটা ছোট বাচ্চার সাথে কথা বলছে, একজনের সাথে হ্যাঁ তুমি আমার ক্লাসে ছিলা, মানে ও যে ভালো, the schools are doing well only because of him. I don't know, আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক সারফেস লেভেল একটা স্টোরি বলছে ওরা সারফেস লেভেলে দেখাইছে। It opened and closed with a ceremony celebrating his success for the school. But that's from his viewpoint. No. The first one wasn't. The first really was him getting ওই যে যখন কি নাম, সেটাই বলছি, প্রথমটা হচ্ছে যে জেনারেলি লোকটা ভালো করছে, এই সেই নাম্বার 4 হইছে, লাস্টেরটা দেখাইছে ওখানেই সে চলে গেছে। তারপর ওর বয়ফ্রেন্ড বলে না যে how good were they before you came. সেটাই বলছি, টু মেনি থিংস ওয়্যার অমুকে বলছে তমুকে বলছে ভার্সাস ও করছে। I felt the weight of ওর ভালো ক্যারেক্টার ওরা ভালো মতো দেখায় না। Anyway, that's not an issue. A lot of maximum মানুষজন এটা খুব এনজয় করছে। I think I'm in the minority, যার কাছে এটা মনে হচ্ছে একটা শার্প স্টোরি টেলিং দরকার ছিল। I'm glad you enjoyed it. In fact, it has অনেক ভালো রিভিউ পাচ্ছে এটা, so no problem with that. So আমাদের নিজেদের আর কোনো টপিক নাই। So Farooq, if you want to go into anything else, or Ali, if you want to go into anything else. Nope. I want to talk about some gossip. হ্যাঁ বলো না। So Star Trek gossip being yeah. So this is it has actually just got confirmed this morning, is that Pike is getting his own show. It's going to be called, oh really? Yes, it's called Star Trek
কি নাম জানি দেখলাম ভুলে গেছি it's something from that tagline, you know, like To Boldly Go or Strange New World or whatever. Strange New World. Yes, it's called Strange New World. That's it. Yeah. And the Spock spin-off as well, apparently. CBS is now milking this cow for every drop of Gouda powder they can get, right? You know, but it's called Strange New World. No, absolutely. No, dude, this is the best news out of everything. I mean, barbar, আমরা যারা old Trekkies, right? Star Trek was never meant for movies. Movies you get Star Wars. You know, Star Trek movie বানালে এখনকার দিনে it will turn out to be a Star Wars movie, তাই না? Star Trek is about deep, মানে long storytelling, reflecting society, হ্যান ত্যান এই সেই, এবং ওটার জন্য Anson Mount as Christopher Pike was absolutely phenomenal. Getting back on the bridge of the original USS Enterprise is going to be absolutely phenomenal, and I'm very happy. Yes, of course, of course. You know the guy who was the bounty hunter, this young kid on the motorbike, the worst episode. Guess what? He has been cast. The one with Agent May. Yeah. I'm sorry. So, ওই ছেলেটা has been cast as Kirk. শেষ আমি দেখব না. Okay. Yeah, he's royalty, by the way. He's kind of royalty, by the way, because his father is Bobby Cannavale, and his grandfather is Sidney Lumet. They're one of the greatest directors of all time. But I don't. But Kirk is I mean, honestly, Pike's story to Kirk them last year, so I'm not too worried. But that has been cast. But yeah, it's been confirmed that Strange New World is happening. So I'm kind of excited. I'm very excited. Anson Mount as Captain Pike খুব ভালো. Anybody else? Even number one was awesome. So Robert Pattinson recently অনেক জন ক্যাম্পে অনেক হাউকার করছে because রবার্ট প্যাটিনসন একটা ইন্টারভিউ করেছে যেখানে বলছে যে ওয়ার্কআউট করব না, হ্যাঁ, স্টুডিও থেকে ওকে টাকা দেয়া হয়েছে, ট্রেনার দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে ওয়ার্কআউট করতেছে। এটা নিয়ে জন ক্যাম্পিয়ার চিল্লাচিল্লি মারামারি হুদা, বাট আমি এগুলো নিয়ে আসলে কথা বলতে চাই না। if you guys want to talk about it, you can talk about it. No, thank you. I'm sorry, but you can take the boy out of Twilight, but you can't take the Twilight out of the boy. Sorry. না, আমি ডিসি নিয়ে কথাই বলতে ইচ্ছা করে না। এগুলো I don't really care ব্যাটম্যান মুভিতে কি হচ্ছে। Let the trailer come out. Let's talk about the trailer. এর আগে আসলে কথা বলে লাভ নেই। Anything else you want to talk about? Look like Daredevil. No. ওই যে রেড দিয়েছিল, রাইট? আচ্ছা, একজন জিজ্ঞেস করছে সাকিব ভাই, ক্লিয়ার ওয়ান থিং, ইভিল কি হরর সিরিজ? এটা আসলে আমি বলবো ইমাজিন এক্স ফাইলস এর মাল্ডার এন্ড স্কালি, ওরা থিওলজিক্যাল কেসেস ইনভেস্টিগেট করছে রাদার দ্যান এলিয়েন কেসেস। আছে না ডিমন রিলেটেড কেসেস, এক্সরসিজম কেসেস ইনভেস্টিগেট করতেছে। তাহলে যে এরকম একটা টিভি সিরিজ হয়, আই উড সে ইভিল হচ্ছে এরকম টিভি সিরিজ। ইট ইজ নট হরর, বাট তোমার যদি ভূত ভয় থাকে তুমি ভয় পাবা, ডেফিনেটলি ভয়। প্যারানরমাল, হ্যাঁ। প্যারানরমাল, হ্যাঁ। ইটস নট আ হরর। Yeah. Gangs of London কি? এটা নতুন বেরোছে একটা, গ্যাংস অফ লন্ডন। এই যে আফটার লাইফের একটা নতুন ফ্যান পাওয়া গেছে, ফারুক হচ্ছে বিগেস্ট ফ্যান। Yeah. I loved it. If you guys haven't seen it, please watch Afterlife Josh. আচ্ছা, yes, they have officially renewed Evil last week. খুব ভালো। এটা সুখের সংবাদ। খুব ভালো কথা। কে ওজার্কের সবগুলো সিজন দেখছে? I don't think ফাইসাল দেখছো কিনা জানি না, আমরা কেউ দেখি নাই। It's on my will watch list. Ashamul Anand Bosa, I recently went through the whole Ocean's trilogy, hands down one of the best heist crew one can have. Absolutely, right after Ant-Man. In fact, right after Avengers. Okay, so Faisal যদি আর কিছু বলার না থাকে তাহলে আজকে আমরা শোটা এখানে ক্লোজ করে দিব। Very happy to say thank you for having me. 1 hour mark. So everybody, thank you very much for joining us, and we will try to be back around 2 din pore, which is what Ashiki was, Friday, Saturday, Sunday, Monday. We'll try to be back on Monday for another show, and hopefully we'll watch some interesting stuff and you'll tell us about more stuff. Acha, একজন একটা ইন্ডিয়ান সিরিজ নিয়ে কথা বলছিল। I don't know if you guys have heard about it. Excellent. কি? পাতাল লোক নাকি? পাতাল লোক, হ্যাঁ, আজকে রাতে থেকে দেখবো। আনিকা ডাউনলোড করছে। Yeah, what is this পাতাল লোক? Sorry, মানে Anika has gotten হ্যাঁ? What is this পাতাল লোক?
I don't know, but I've heard that it's some sort of a horror year. So Anika loves horror, so she got quite a few recommendations from her friends. So she's been trying to latch it up. Amazon Prime is, so we'll watch it later on tonight, I think. Is it a series or a movie? It's a series. It's a series. Oh. It's dropped recently on Amazon Prime. So people are saying that it's really, really good. Bole onek mojar, onek engrossing. So Amazon Prime, apparently the Hindi series are taking a big year. They're becoming big hits. Jamon already lineup I think there's something called naam bhule gechi shobguli, but these are also Panchayat bodhai ekta. And then there's something else. So এরকম 3-4টা series back to back drop করতেছে. Inside Edge season 2 was very good. Okay, that's now I haven't heard. So it's about match fixing cricket. Okay. So yeah. So apparently Amazon Prime has gotten quite a lot of amazing series. So Patal Lok আজকে রাতে থেকে দেখবো. If we finish it, then maybe we'll provide a review next show. So Wafi from Sylhet was talk about Tom Hardy movie Legend. The only reason আমি এটা এখানে পড়লাম because সিলেটি আমার সিলেটি ভাই এর জন্য Legend আমরা কি দেখছি? আমি দেখছি না. So is it good? Yeah. It's about these two brothers who were twins who both played by Tom Hardy, who were in England in the 60s. They were like mob. They rose to the head of the mob and everything. It kind of doesn't hold together. Anyway, we can talk about it another time. But I have to. So okay, so another 60s মানে বুঝছিস তো Cockney accent মারার চেষ্টা করবে. So I don't want to watch another movie. Nah, but Shaggy, there are a lot of British movies যেগুলি Cockney accent মানে ফাটায় দেয়, but I love them. There's you remember this movie called The Bank Job? Bank Job, yeah. The Bank Job. So there are lots of fun movies. I love them. Guy Ritchie did movie Snatch. I didn't understand half of what I definitely didn't understand what Brad Pitt was saying. Nobody understood what he was saying. That was the character. But I loved it. At this point in time, I have serious doubts as to Tom Hardy's acting capabilities. At this point in time, and you guys can hate me or whatever. আমার মনে হয় I have serious doubts. So anyway, আজকে আর বাজে কথা বলবো না. আচ্ছা, রোজা কয়টা হলো আর কয়টা রোজা রাখতে হবে আমাদের? আজকে 21 রোজা গেল। আচ্ছা, this is so freaky. কালকে আমার বোনের সাথে আমি কথা বলতেছিলাম and I was like, হ্যাঁ আরো 20টা রোজা রাখতে হবে. She's like, মানে? I was like, হ্যাঁ 10-12টা রোজাই তো মনে হয় গেল. And she's like, 20 রোজা হইছে unless you live in a different time zone. I was like, what? Really? আমার তো মনে হচ্ছে just 10 দিন আগে থেকে আরম্ভ হইছে. I don't know where the time's been flying. All right. So good. মাত্র 9টা না 8টা রোজা বাকি আছে. So every everybody alternate day is a Friday. আচ্ছা না বুঝি নাই এভরি অল্টারনেটিভ ফ্রাইডে মানে ওরকম লাগতেছে আর কি 1 week যায় না তো না 1 week যায় না So everybody, thank you very much for the live show. Join করার জন্য. Hopefully next episode Jibran will solve his internet issues and rejoin the show. And as always, thank you very much for your time. We will see you 2 দিন পর. Thank you and good night. Good night.